இந்தியா போயிட்டு பாகிஸ்தானோட மெயின்லேண்டில் ஹிட் பண்ணோம் ஒரு டெரர் அவுட்ஃபிட்டில், அது தே வுட் ஹவ் நெவர் எக்ஸ்பெக்டட். தட் இஸ் தி சர்ப்ரைஸ் அண்ட் ஷாக் வி ஹவ் given to Pakistan. அதில் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு தான் ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் பேர் கொடுத்துருக்கேன். மேஜர் attacks in Indian soil ஜெய்ஷே-முகமது தான் பண்ணிருக்கேன். ஜெய்ஷே-முகமது இஸ் அ பேண்ட் அவுட்ஃபிட் இன்டர்நேஷனலி. 100 kilometers பாகிஸ்தான் அட்டாக் பண்ணிருக்கு. இன் பாகிஸ்தான் ஹார்ட்லேண்ட் என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறேன்? India is no more shy of attacking. India will exercise its willpower. Army ko we have some capacity. Navy ko ஒரு capacity இருக்கு. Air Force ko ஒரு capacity இருக்கு. இது மூணும் combine பண்ணிட்டு எப்படி strike பண்ணோம்? ஒரு organized mechanism we have got. That is why this attack was a joint attack operation by the Army and the Air Force together. Kargil war நடத்தும் போது entire nation was not involved in that war. So a small portion மட்டும் involved. This time escalation நடந்தாலும் it can happen, the escalation can happen, the entire nation may get affected. USA has very clearly said, we hope this comes to an end. Russia has already said, we are supporting India in every single way. Saudi Arabia and many other nations in West Asia, they have supported India with a position separate from India. Hot war escalatory action, Pakistan cannot afford. So if they do that, it will end the game for Pakistan. இப்போ நம்ம இந்த சிச்சுவேஷனில் நம்ம அதை பிடிக்க முடியுமா சார்? நம்ம ஜம்மு காஷ்மீரை ரெக்யூ பண்ண முடியும்? வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் vjdhanush. இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஜெனரல் இந்திரபாலன் சார் தான் இருக்காரு. அவர் கூட நம்ம வந்து இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் பற்றியும் இப்போ கரண்ட் சிச்சுவேஷன் என்ன போயிட்டு இருக்குன்னு பற்றியும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சார் வணக்கம் சார். சார், இப்போ பல்ஹாம் அட்டாக் வந்து April 22 நடந்துச்சு சார். இப்போ வந்து இந்த அட்டாக் வந்து 7th நடந்திருக்கு இன்னைக்கு. ஸோ இந்த ஒரு 14 days கேப்பில் என்னென்ன இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்னென்ன கோ த்ரூ பண்ணியிருப்பாங்க, இப்போ அட்டாக் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன சார்? 14 daysல இந்தியாவோட ப்ரிப்ரேஷன் நடந்துகிட்டு இருந்தாச்சு. அதில் டிப்ளமேட்டிக் ப்ரிப்பரேஷன், மிலிட்ரி ப்ரிப்பரேஷன், சைக்கலாஜிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன், இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் த கண்ட்ரி ஃபார் எனி ரிட்டாலியேஷன் பாகிஸ்தான், அதுதான் நடந்தாச்சு. And to keep Pakistan burning, to keep Pakistan in a state of confusion, பாகிஸ்தானோட ஒரு நர்வஸ் ரெக் ஆக்காம என்ன பண்ண போறாங்கன்னு அவருக்கு தெரியாது, அவரே ஒரு மேஜர் டெலைமில் வைக்கிறதுக்கு 14 days we have taken. 14 days முடிஞ்சிட்டு ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் பேர் கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணிருக்கோம் into 9 terror camps of Pakistan. அது ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு we have caused complete chaos in Pakistan mind. அவருக்கு தெரியாது இன்னி எப்படி அவருக்கு மறுபடி கொடுக்கணும். அது மட்டுமில்ல, we have given a big message. ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் சொல்லிட்டு பெண்ணுங்களை குங்குமம், அதுதான் அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ். இது வந்து 2 women தான் லீட் பண்ணியிருக்காங்க இது அப்படின்னு சொல்லி. கரெக்ட், 2 women has given the briefing, லீட் பண்ணிட்டு அவர் briefing கொடுத்துருக்கேன். and it is a significance. இந்தியாவோட பெண்களோட அவரோட இந்தியோட மக்கள் அவரோட ஹவு மதம் கேட்டுட்டு அவரோட எப்படி கொலபாதகம் நடத்திருக்கேன், அதில் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு தான் ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் பேர் கொடுத்துருக்கேன். தட் இந்தியாவோட விமன் ஃபோர்ஸும் இந்தியோட ஸ்திரீகளும் இந்தியோட பெண்களும் எவ்ரிபடி இஸ் ரெடி டு ஃபேஸ் டெரர் இன் எனி ஃபார்ம். ஆ மெசேஜ் கிளியராக கொடுத்துருக்கேன். சார், இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து மாக் ட்ரில் பண்ண ரெடியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 244 பிளேசஸில் வந்து மாக் ட்ரில் ப்ரிப்பரேஷன் போயிட்டுருக்கு. இந்த சமயத்தில் யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத சமயத்தில் நம்ம வந்து பாகிஸ்தான் அந்த டெரர் குரூப்பை அட்டாக் பண்ணதுக்கான ரீசன் என்னவாக இருக்கும் சார்? அதுவும் மிட் நைட்டில் நடந்திருக்கு இந்த விஷயம். எஸ், என்னவாக இருக்கும் அது ரீசன்? நார்மலி எனி மிலிட்ரி ஸ்ட்ரைக் இஸ் ஆல்வேஸ் டன் இன் சஸ்பென்ஸ். நெவர் வில் யூ ஹேவ் an announcement எப்படி நடக்கும். India will do lot of preparation, there will be lot of talk, but a real military strike எப்போ நடக்கும்? We have to take the enemy by surprise. அதுதான் the art of war. If you are hitting எங்கே enemy நம்மளை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படியே தான் ஹிட் பண்ணியாச்சுனால impact will not be there. Both neither psychological impact nor physical impact on ground, because they will be prepared. We should strike in most unexpected areas. அதில் பிஓகேல அவருக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தாது, லைக் பாலாகோட் வில் டூ சம் ஸ்ட்ரைக். பட் வாட் தே டிட் நாட் இமேஜின், வெதர் இந்தியா போயிட்டு பாகிஸ்தானோட மெயின்லேண்டில் ஹிட் பண்ணோம் ஒரு டெரர் அவுட்ஃபிட்டில், அது தே வுட் ஹவ் நெவர் எக்ஸ்பெக்டட். தட் இஸ் தி சர்ப்ரைஸ் அண்ட் ஷாக் வி ஹவ்
given to Pakistan. எஸ் சார். நம்ம அது பண்ண காரணம் என்ன சார்? லைக் நம்ம எப்பவுமே பார்டர்ஸில் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம், நடந்துட்டு இருக்கு, ஆன் அண்ட் ஆஃப் போயிட்டு இருக்கு. லைக் இன்டெப்த்தாக பாகிஸ்தான் உள்ள அட்டாக் பண்ணுறதுக்கான நெசசிட்டி என்னவா இருந்துச்சு சார்? Yes. அது ரெண்டு நெசசிட்டி. ஒன், ஜெய்ஷே முகமது இஸ் தி மோஸ்ட் டெரர் அவுட்ஃபிட். அவர் இந்தியாவோட பெஹல்காம் அட்டாக்கு, അതിന് മുമ്പേ 2001 அட்டாக்கு, தென் புல்வாமா அட்டாக், இதில் எல்லாருக்கும் அவருக்கு ஹேண்ட் இருக்கு. ஆல் தி மேஜர் அட்டாக்ஸ் இன் இந்தியன் சாயில் ஜெய்ஷே முகமது தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஜெய்ஷே முகமது இஸ் அ பேண்ட் அவுட்ஃபிட் இன்டர்நேஷ்னலி. ஸோ அது ஒன்று ஜெய்ஷே முகமதோட ஹார்ட் சென்டர், மாஸ்டர் மைண்டோட அவரோட ஹெட் குவார்ட்டர் அது ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்கிறேன் டு கிளியர் மெசேஜ் தட் வி வில் அட்டாக் எனி டெரர் அவுட்ஃபிட். அது மட்டுமல்ல, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அட்டாக்கிங் இன் பிஓகே நம்ம எங்கே அட்டாக் பண்ணியிருக்கிறேன்? பாகிஸ்தானோட மெயின்லேண்ட் 100 kilometers inside, not anywhere less. இப்போ இந்தியாவோட 100 kilometers இன்சைடுங்க ஜலந்தர் வரும், சண்டிகர் வரும், ஆல் தீஸ் ஏரியாஸ் வில் கம். 100 kilometers பாகிஸ்தான் அட்டாக் பண்ணியிருக்கு. இன் பாகிஸ்தான் ஹார்ட்லேண்ட் என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறேன்? இந்தியா இஸ் நோ மோர் ஷை ஆஃப் அட்டாக்கிங். இந்தியா வில் எக்ஸசைஸ் இட்ஸ் வில் பவர், இட்ஸ் நேஷனல் வில் டு கோ டு எனி எக்ஸ்டென்ட். ஆ மெசேஜ் கொடுத்தானே மட்டும் பாகிஸ்தான் வில் மெண்ட் இட்ஸ் வேஸ். இப்போ நம்மளை ஒன்லி பியூக்கில் அட்டாக் மாத்திரம் பண்ணியாச்சுனால பாகிஸ்தான் வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி இந்தியாஸ் வில். இந்தியாவோட பொலிட்டிக்கல் வில் ஹேஸ் ரீச் தட் பொசிஷன் வேர் நமக்கு இந்தியாவோட மிலிட்ரிஸ் ஃபுல் சப்போர்ட் செய்ய பட்டும். அப்போது பாகிஸ்தானுக்கு மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் கிளியர்லி செட் வி ஆர் கிவிங் ஃப்ரீ ஹேண்ட் டு தி மிலிட்ரி டு ஆப்ரேட். இது അതിൻ്റെ மேனிஃபெஸ்டேஷன். இது இப்படி தான் ஃப்ரீ ஹேண்ட் கொடுத்துருக்கேன். இந்தியன் மிலிட்ரி டிசைடட் வேர் ஆல் டு அட்டாக் வித் ஃபுல் எவிடன்ஸ் ஆஃப் டெரர் outfits located in these areas. E military attack is a clear indication if Pakistan retaliates, conventionally or otherwise, Indian military will not stay back. We will act in the interest of the sovereignty of the nation. To any extent we are willing to go. Our willingness is what we have shown. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் நடக்கிறப்போ லைக் வாட் வில் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் நேஷன், என்ன ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கும் சார்? எந்த மாதிரி டிசைடிங் அத்தாரிட்டி எந்த மாதிரி இருக்கும் சார் இந்த மாதிரி பெரிய ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறப்போ? இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி கேபினெட் கமிட்டி ஆஃப் செக்யூரிட்டி தட் இஸ் ஆல்வேஸ் மீட்டிங். அவர் தான் எபெக்ஸ் பாடி டு டேக் எனி டிசிஷன் ஆன் ஹாஸ்டிலிட்டிஸ். அவருடைய கிளியரன்ஸ் கிடைத்தாச்சுன்னா மட்டும் தி இந்தியன் ஆர்மி வில் பி ஏபிள் டு ஆப்ரேட். அதிൻ്റെ கீழே there will be war committee. There will be also something called as the chief of staff committee. In earlier times, Chief of Staff Committee was the main committee. அவர் தான் warlike situationல military decision எடுக்கிறது, giving advice to the government. Today we have something very strong called as the Department of Military Affairs. We have the CDS. So CDS today is de facto Chief of Staff Committee. He can sit down and together Indian 3 military heads, Army, Navy, Air Force கூட இருந்துட்டு military strategic planning, military strike planning is become now more organized and more systematic because we have a CDS and we have Department of Military Affairs. No more we are dependent on some situation where political leadership in a decision wait பண்றதுக்கு இப்போ that situation is not there. Political leadership has already given clear signal, go ahead. இப்போ ஆர்மிக்கு we have some capacity, நேவிக்கு ஒரு capacity இருக்கு, ஏர் ஃபோர்ஸ்க்கு ஒரு capacity இருக்கு. இப்போ இது மூணும் கம்பைன் பண்ணிட்டு எப்படி ஸ்ட்ரைக் பண்ணோம், organized mechanism we have got. That is why this attack was a joint attack operation by the army and the air force together. இப்போ நம்ம வந்து இங்கே இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்க அட்டாக்ல வந்து யார் யார் சார் இன்வால்வ் ஆயிருக்கா? லைக் நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், எந்த வெப்பன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணியிருக்கோம் சார் அங்கே? Currently I will not name the weapons, but type of weapons நான் சொல்கிறேன். One, loitering munition, drones is what it seems to me. Minderly, if you see the bombs that is being dropped, looks like a bomb drop பண்ணிருக்கேன் from a loitering munition or from a drone, because so far deep போயிட்டு attack பண்ணுறதுக்கு. Plus they have used some sort of missiles to attack in distance location which is beyond 20-30 kilometer range. Then there is also a possibility India would from India's aircrafts flying inside Indian territory, we have done some air bombing attacks using PGMs. இது 3 types of attacks பண்ணிருக்கேன். Exactly which aircraft has been used, which missile has been used, which drone has been used, that is not yet revealed. அது ரிவீல் அவர் பண்ணக்கூடாது, பண்ண முடியாது. ஸோ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் மக்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு உண்டாகும் சார் இந்த மாதிரி ஃபர்தர் கண்டிஷனில் போச்சுன்னா? லைக் வாட் வில் பி த கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் சார்?
See, if Pakistan, Pakistan as a nation, if they agree to dismantle terror outfit, if they agree to stop supporting terrorism, if they agree that they don't want to escalate this anymore, if they are quiet, then possibly we'll go back to normalcy. If not, if it is escalated, our route lu poyalu, definitely Indiaoda makkal prepared ஆயிருக்கணும் for many things. We have to be prepared, one, psychologically to face a war-like situation. Kargil war நடக்கும்போது entire nation was not involved in the war. A small portion மட்டும் involved இருக்காங்க. This time escalation நடந்தால் it can happen, the escalation can happen, the entire nation may get affected. So as a nation, mental preparation வேணும். Then if you go into war செலவு to meet the war's requirement, expenses plus war's logistics requirement or infrastructure requirementல there will be a lot of demand from the nation. அதுக்கு prepared ஆயிருக்கணும். Thirdly, Pakistan's retaliation, அது எப்படி வரும், it is very difficult to say. They may also use terror outfits or unknown missiles use பண்ணிட்டு they can attack India's military infrastructure, civil infrastructure, strategic infrastructure, or even some civilian areas. To further escalate, they might even hit out at some temples to cause பண்ணதுக்கு, to say it is done by some Indian terrorists to create division. இதுக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம prepared ஆயிருக்கணும். அதுக்கு தானே we are now doing what is called as the civil defense exercise. 259 ஸ்டேட்ஸ்ல civil defense mock drill பண்றேன் to sensitize இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் sensitize பண்ணிட்டு prepare பண்ணுறதுக்கும் for physical preparation and mental and psychological preparation பண்ணுறதுக்கு we are doing this exercise. ஸோ இப்போ வந்து யூபி, ராஜஸ்தான், பஞ்சாப் இந்த பிளேசஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வந்து மாக் ட்ரில் அங்கே ரொம்ப ஸ்கூல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து லீவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் சார் அங்கே இருக்குது? ஏதாச்சும் இன்டெல் வந்திருக்குமா சார்? அங்கே ஏதாச்சும் அட்டாக் நடக்குது அந்த மாதிரி? See, பாகிஸ்தானோட ஃபோர்ஸஸ் ஆல்ரெடி ரெட் அலர்ட்ல இருக்கு. அவருடைய பாகிஸ்தான் has got a offensive element called as Army Reserve North. அது அவருடைய ஸ்ட்ரைக் எலிமெண்ட் which is located in முத்ரிகே ஏரியா. அங்கேன்னு அவருக்கு பஞ்சாப்லும் ஜம்முவிலும் அட்டாக் பண்ண முடியும் யூஸிங் ஆர்மர்ட் ஃபார்மேஷன் ஸ்ட்ரைக் ஃபோர்ஸ். வி ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட். காரணம் அங்கேன்னு இந்தியாவோட பார்டருக்கு இருக்கும். இட்ஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட். இஃப் தி அட்டெம்ப்ட் தே மே கம். ஹவு இந்தியா ரெஸ்பான்ஸ் வி டோன்ட் நோ, பட் அவர் பாப்புலேஷன் டு பி ப்ரிப்பேர்ட். அதுக்கு தானே லைக் இன் வாட் ஹேப்பன் ஆப் பராக்ரம் 2001 ஆப் பராக்ரம் செய்யும்போது வி ஹேட் டன் எக்ஸ்டென்சிவ் மைன் லேயிங் while borderல ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு for to prevent Pakistan forces from come inside. அது டிட்டர் செய்யிட்டு ரொம்ப மைன் லேயிங் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன். This time we have not done that. So in case of escalation of Pakistan, directly the population will get affected. So அதுக்கு தானே காஷ்மீர்லும் ராஜஸ்தான்லும் பஞ்சாப் பார்டர்லும் we are making preparation for civilian population. அவரோட லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட்டுக்கும் அவரோட ஃபிசிக்கல் ப்ரொடெக்ஷனும் பங்கர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவரை ஒரு சேஃப்டியை கொண்டு போகிறதுக்காக ப்ரிப்பரேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கிறேன். நாட் ஓன்லி தேட், வி ஆல்சோ ஹர்ட் என்ன தி ஏர் மூவ்மெண்ட், கமர்ஷியல் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் தே ஹவ் ஸ்டாப் ஃப்ளைங் டு ப்ரிவென்ட் பாகிஸ்தான் ஃப்ரம் ஹிட்டிங் ஏதும் கமர்ஷியல் ஏர்கிராஃப்ட். தி ஸ்ரீநகர் ஏர்ஃபீல்ட் ஹஸ் பின் டிக்ளேர்ட் as நாட் இன் யூஸ் ஃபார் சிவிலியன் யூஸ். எதுக்கு? சிவிலியன் தி ஏர்ஃபீல்ட் இன் ஸ்ரீநகர் இஸ் மிலிட்ரி ஏர்கிராஃப்ட். ஃபார் எனி இவென்ச்சுவாலிட்டி அங்கே நமக்கு டேக் ஆஃப் பண்ணணும். ஸோ தேட் ஷுட் பி அவைலபிள் ஃபார் மிலிட்ரி. ஈவன் பஞ்சாப் ஹிமாச்சல் பார்டரில், ராஜஸ்தான் பார்டரில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஏர்ஃபீல்ட்ஸ் இன் த பார்டர் ஆர் பேசிக்கலி மிலிட்ரி ரன்வேஸ், பேசிக்கலி மிலிட்ரி ஏர் பொசிஷன்ஸ். அதுக்கு we have to ensure that they are available to Indian military for free action. அதுக்கு தானே we have curtailed commercial flights in the northern areas. சார், இப்போ நம்மளோட இந்தியன் ஆர்மி கெப்பாசிட்டி படி ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் வந்து எத்தனை % ஆஃப் அட்டாக் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சார்? Operation Sindoorla we have used a very minute சொல்லியாச்சனால it will be in 0.001%. அவ்வளவுதான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். This is nothing, but impact பாருங்க. இம்பாக்ட் அவ்வளவு இருக்கு. That is military strategy. That is cunningness of India. That is the smartest India. Minimal force யூஸ் பண்ணிட்டு maximize the effort. அதுதான் ஸ்மார்ட்னஸ். அதுதான் இந்தியா பண்றேன். We don't want to escalate the war. If we escalate பண்ணதுக்கு we could have already sent our armored columns, used our aircraft to fight. But India என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்? We are not a war mongering nation. We are a peace loving nation. We will fight terror till the end. Terror fight பண்ணுறதுக்கு whatever small amount of component of Indian military has to be used will be used. But if they escalate the war, we are willing to use the might of Indian armed forces. அதுக்கு நம்ம ரெடி தான். பார்க்குறப்பே தெரியுது இந்தியன் ஆர்மி வந்து பாகிஸ்தானை விட ஹைட்டாக இருக்காங்க.
ஃபண்ட் வைஸ் ஆகும், கண்ட்ரி சப்போர்ட் வைஸ் ஆகும். பட் அப்படி இருந்தாலும் பாகிஸ்தான் வந்து இவ்வளோ தூரம் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்ன சார்? அவருக்கு 2 ரீசன் இருக்குது. ஒன்று, பாகிஸ்தானோட சர்வைவல் சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இஸ் வாட் டு கெட் காஷ்மீர் பேக். They tried in 47. Independence ஆயிட்டு few daysல they want to get Kashmir back. They were India. What was Pakistan? The entire area up to Afghanistan was India. Pakistan was given to them so that Muslim people wanted a separate nation. It doesn't, but they became enemy of India from day one. It was their choice. So why? Our survival existential reason is what? Enmity with Pakistan and get Kashmir back. அதுக்காக தானே இது அவர் பண்ணுறது. They will continue to do this because if they stop terrorism in Kashmir, Pakistan army, who will bother? Nobody will bother. Pakistan army cannot survive. Pakistan army control பண்ண Pakistan because of the reason for military getting back the image. 71 war they suffered the biggest defeat ever in military history. Humiliating defeat. Humiliating defeat they want to avenge by doing what? What was announced by Ziaul Haq? India will be bled by 1,000 cuts. That strategy they used. Strategy thane terror strategy. So this terror strategy to bleed India using 1,000 cuts, they will keep doing. But India doesn't get bled. Namla blood povom, but doesn't mean India will be cowed down. We will remain courageous. We will not be afraid of any Pakistani strategy, whatever they want to do. அதுதான் நம்மளை இப்போ டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிருக்கேன். சார், நீங்கள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கிறதுலாம் நான் கேட்குறேன். அங்கே இருக்க பீப்புளோட மைண்ட் செட் மென்டாலிட்டிலாம் எப்படி சார் இருக்குது? வார் எப்பயுமே அவங்களுக்கு ஒரு பீஸ் கிடைக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஏங்குறாங்க. அந்த பீப்புளோட சிச்சுவேஷன் மென்டாலிட்டி எப்படி சார் இருக்குது? எஸ் சார், ஐ சிம்பத்தைஸ். அவரோட மக்களும் அவரோட ஸ்திரீகளும் அவரோட குட்டிகளும் சின்ன பையங்களும் ஐ ரியலி சிம்பத்தைஸ் வித் தம். அவருக்கு தெரியாது வாட் இஸ் ஹேப்னிங். But Pakistan has succeeded in fomenting and terrorism foment பண்ணதுக்கு success ஆயிருக்குது. That is the reason why Pakistani terrorists வந்துட்டு இந்தியாவோட அவரோட மக்களை brain wash பண்ணிட்டு they are mingling with them and supporting terrorism. But நான் அங்கே இருந்தபோது situation was very different. There was lot of support for Pakistan terrorism from the local population. Good, நல்ல support இருந்துச்சு. Things have changed dramatically since then. Especially Article 370 removed பண்ணதுக்கு சேஷம் they want peace. அதுக்கு தானே so far so much of peace has got developed. So much tourism came up. All democracy came up. We held elections there. Farooq Abdullah is the Chief Minister of Pakistan. Omar Abdullah. So adakka பார்க்கும்போது we have a democratic setup that has come up there. It has become a full-fledged state of India. This is slipping out of Pakistan hands. அதுதான் அவரோட ஒரு ஃபியர். அது ரிவைவ் பண்ணறதுக்கு தான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போது நம்ம இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம அது பிடிக்க முடியுமா சார்? நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை ரிட்ரீவ் பண்ண முடியுமா? எஸ், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வில் டெஃபினெட்லி பி பேக் வித் இந்தியா. பாகிஸ்தான் இஸ் ஆல்ரெடி அ ஃபெயிலிங் ஸ்டேட். அவர் ரோக் ஸ்டேட் மட்டும் இல்லை, எக்கனாமிக்கலி டிப்ளமேட்லி அவர் ஃபெயில். தேர் அ ஃபெயிலிங் ஸ்டேட். ஹூ வாண்ட்ஸ் டு பி வித் அ ஃபெயில் ஸ்டேட்? நோபடி வாண்ட்ஸ் டு பி வித் அ ஃபெயில் ஸ்டேட். So I am no doubt Kashmiris, except a small population who are indoctrinated, who are fundamentalist, who want to support jihad. அவர் மட்டும் இருக்கும். Majority of the population, there is a huge change வந்திருக்காங்க. அதே போல even in POK, there is a large majority which is supporting peace, which wants to go away from Pakistan. Even if they don't say they want to join India, but they are definitely saying they don't want to be Pakistan. So this is a development which Pakistan doesn't suit. Doesn't suit them. That is the reason they have done this, to revive terrorism in that whole area, to divide பண்ணிட்டு India so that we go and kill. What they imagined. Imagine why they did this. அவருடைய aim வந்தா இருக்கும். மதம் கேட்டுட்டு they have shot down Hindus. You know what they thought? Indian army അല്ലെങ്കിൽ Indian forces or India's Hindu majority will go and start killing காஷ்மீரில் உள்ள முஸ்லீம்களை கில் பண்ணும், அல்லது இந்தியாவோட மெயின்லேண்டில் வில் ஸ்டார்ட் கில்லிங் தெம். தட் இஸ் வாட் தே தாட். தட் டிட் நாட் ஹேப்பன். வை? பிகாஸ் இந்தியா இஸ் அ பீஸ்ஃபுல் நேஷன். India is a secular nation. India supports the world order. So we did not do that. They came as a shock to them that this did not happen. So they don't know what to do now. So that was the first reaction of India
we did not take any anti-communal or communal action despite being provoked so badly. That is what we have to see as India's strength. That is why I say that India's strength is what? The unity of India. Yes. That we have to hold together. ஸோ உலக நாடுகள்லாம் இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி சார் பார்க்குறாங்க, ஃபர்தராக என்ன நடக்கும் சார்? ஃபாரின் நேஷன்ஸுக்கு பார்க்கும்போது அவரோட ரியாக்ஷன் ஹேஸ் பீன் ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாவோட ஸ்ட்ரைக்குன்னு சப்போர்ட் பண்ணிருக்கேன், ஆர் இந்தியாவோட ஸ்ட்ரைக் இஸ் ரைட் ஆக்ஷன் இஸ் இது ரியாக்ஷன் இஸ் வாட் ஐ கேன் ரீட் ஃப்ரம் தட். எதுக்கு? USA has very clearly said, we hope this comes to an end. Russia has already said, we are supporting India in every single way. Saudi Arabian and many other nations in West Asia, they have supported India with a position support. India's neighbors are all standing with India. Bangladesh, some strange statements they have made. That also has been cut down by UNIS. Adakka paakumbodhu, India is in a very strong diplomatic position to do what is correct in the interest of the nation. Today, நம்ம என்ன பண்ணிருக்கேன்? Strike, terror-ne mattum strike பண்ணிருக்கேன். Yes. But the support we have today from world community, அது பார்க்கும்போது, and the isolation of Pakistan, what they have gone through, we are in a strong position, we are in a good position, diplomatically and militarily, to take any action in future in case this escalates. இப்படியே போச்சுன்னா வேர்ல்டு வார் வர வாய்ப்பு இருக்கா சார்? வேர்ல்டு வார் ஆகிறது வாய்ப்பு இல்லாது, பட் ரீஜனல் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகிறது ஒரு இட் இஸ் பாசிபிள் இஃப் இட் எஸ்கலேட்ஸ். ஏதுக்கு சொல்கிறேன்? ஐ எம் நாட் சேயிங் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஒரு சிச்சுவேஷன் மட்டும் விஷுவலைஸ் பண்ணுறேன், வாட் மைட் ஹேப்பன். எஸ்யூம் பண்ணுறேன். லெட்ஸ் அஸ்யூம் Pakistan decides to strike back. Yes. என்ன ஸ்ட்ரைக் பேக் பண்ணும்? They can do strike back as unconventional terror outfit வந்து இந்தியாவோட ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறேன், or border strike பண்ணுறேன். Instead of that, imagine Pakistan decides to use missiles to hit India's military installation, India's strategic installation. அப்படி பண்ணியாலும் India will not keep quiet. India will strike back into Pakistan's similar action. One. Secondly, Pakistanuக்கு, they know India has a small strategic limitation. எங்கே இருக்கு? Chicken snack சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா இருக்கு in the area of Jammu, between Jammu and Kashmir. Chicken snackல இந்தியாவுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு, because that national highway connecting Kashmir to Jammu, அது அங்கே அவருக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்கு, because of the terrain configuration. They may use that to exploit and threaten India. If something like that they do, hypothetically, it may lead to India retaliating with a strong military force, because military has been given the freedom to react. India Air Force use பண்ணிட்டு, India Army use பண்ணிட்டு பண்ண முடியும், or India Navy use பண்ணிட்டு sea lanes of communication Pakistan blockade பண்ண முடியும். This may spiral into a conflict. Spiral போனால there is a possibility that China may support Pakistan with weapon system. Yes. But that also is doubtful today. China's statement is very clear. They are not supporting terrorism in Pakistan. They need peace. And China supports China. What will happen? In the Shanghai Cooperation Organization, Russia and China are the main players. India is a senior observer in Shanghai Cooperation Organization. Pakistan is just a participant. Angevum, Russia is firmly on our side. But they will hold China from supporting Pakistan. So idhukku nokumbodhu, unlikely that this will even become a regional conflict, even in a world war. That's unlikely. Also because world war, when does it become world war? Pakistan support Iran, Iraq, Saudi Arabia, UAE, Qatar, all these nations, Egypt, avarku jump pannite Pakistan support pandachana regional conflict to global conflict down. They have all given statements in favor of India, and India doesn't want to escalate. So unlikely it becomes regional conflict. That is why it is good opportune moment. If Pakistan provokes us, our misadventure try pannite India would attack pannumbo, it's a good opportune moment for India to reclaim POK and sort out the issues, nammada border issues sort out pannite, nammada strategic weakness ella maati pannite, to make India a safe place. அது பண்ணுறதுக்கு இது ரைட் ஆப்பர்ச்சுன் மூமெண்ட். சார், நம்ம இந்தியா வந்து டெரரிஸ்ட்டை மட்டும்தான் அட்டாக் பண்ணுறாங்க, ஆனால் பாகிஸ்தான் அப்படி கிடையாது. கண்ணா பின்னான்னு சிவிலியன்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க அட்டாக் பண்ணும், ஆப்போசிட் அட்டாக் பண்ணாலே அவங்க ஒரு வேளை சிவிலியன்ஸை அட்டாக் பண்ணால் லைக் பீப்புள் எவ்வளோ காஷியஸாக இருக்கணும் சார் மக்கள்?
அதுதான் பாகிஸ்தான்ட எய்ம் என்ன டு டீஸ்டெபிலைஸ் இந்தியா. இந்தியா yes. They cannot defeat India. They are very clear. Yeah. So what to do? If not defeat, destabilize. அது எப்படி பண்ண முடியும்? மக்கள் To create chaos amongst the people. மக்களை அட்டாக் பண்ணிட்டு மதம் வச்சிட்டு to create chaos so that one community starts hitting the other community and our chaosல advantage எடுத்துட்டு to make India weak. அதுதான் அவருடைய aim. yes. So they have started with Kashmir. They may do similar thing in mainland. That is the strategy they are likely to follow. அதுக்கு தானே நான் சொல்றேன் we have to be very very careful. Our nation has to start educating our youth to make sure that அவரோட மனசுல patriotism, nationalism, India first, that should come in their mind and heart. Extremely important. அப்போ தானே we can prevent Pakistan's destabilization strategy from affecting India. சார் இந்தியா பாகிஸ்தான் இந்த போருக்கான முடிவு எப்போ சார் நடக்கும்? லைக் ஜென்ரலாக ரொம்ப வருஷமாக இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படி ஒரு விஷயம் போயிட்டே இருக்குது. இதுக்கு ஒரு எண்டுனா இத்தனை வருஷம் நீங்கள் ஆர்மியில் இருந்தனால கேட்குறேன், இதுக்கு ஒரு எண்டு என்னவா இருக்கும் சார் ப்ராப்பராக? See, in 70 years of India's independence, we have fought 4 wars. Ilya. So 75, let's say 80 years, 4 wars fight. Yes. That means average 15 years we are fighting a war. When was the last war fought? 1999. 15 years ஆயிடுச்சா? ஆயிடுச்சு இல்லையா? So average பார்க்கும்போது in terms of law of averages, it's a possibility or probability of war is high in terms of law of averages. Situational awareness பார்க்கும்போது situational what is it called, seriousness of situation பார்க்கும்போது the development in military development, democratic பார்க்கும்போது again it seems like probability is very high. So when you see everything, probability ரொம்ப இருக்கு. However, because Pakistan has been weakened diplomatically, Pakistan has been weakened economically, I doubt ಅವರು ஏதும் ஆக்ஷன் எடுக்கும் to escalate into a hot war. They will take all types of other actions. Hot war escalatory actions Pakistan cannot afford, because if they do that, it is end game for Pakistan. They should know. ஓகே சார், ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இவ்வளோ நேரம் வந்து ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் பற்றியும் இப்போ நடக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷன் பற்றியும் பேசினதுக்கு. ஹோப்ஃபுல்லி இது வந்து சீக்கிரம் முடியணும். எல்லாமே வந்து பீஸ் தான் எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியன்றது வந்து எல்லாருக்குமே புரியணும்னு வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நமஸ்காரம்.